সেবা দেবেন না, 10 বার ঘোরাবেন, আপনি ফিও বেশি যাবেন, লোকজনকে উকিল সাহেব ঘোরাবেন, সেটা তো সম্ভব না। সো উই হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট মেন্টালিটি ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দ্য প্রাইভেট সেক্টর। বাট আমাদের দেশে যেটা হলো অর্থায়নের অভাব, আমরা যেখানে বসে থাকি সরকারে, লোকজন মনে করে সব কিছু দিয়ে দেওয়া যাবে, ডেইলি বলে এই দেন সেই দেন, গাড়ির টাকা দেন, ট্যাক্স কমাতে কমাতে এমন হতে অনেক, আমরা তো বেতন ভাতাও পাবো না এমন মনে হচ্ছে কিছুদিন পরে, যে সবাই বলে যে ট্যাক্স কমিয়ে দেন, ট্যাক্স কমিয়ে দেন, ট্যাক্সই দিতে চায় না। এই যে আমি বলি সুন্দর সুন্দর কথা, স্বাস্থ্য ভালো হওয়া দরকার, স্বাস্থ্য খাতে হাসপাতাল বাড়ান, তারপরে এডুকেশন করেন, টাকা কোথায়? আমরা দিতে পারছি না টাকা, এটা আমাদের সীমাবদ্ধ। আমরা তো খালি টিচারদের এসে দোষ দিতে হবে না, পড়াচ্ছে না, এই মাইনে দিয়ে এই কী পড়াবে? আমাদের দেশে এটা আর একটা খারাপ জিনিস, আমরা ট্যাক্স দিই কিন্তু সেবাটা পাই না। Nowhere in the world, be it a private sector or public sector, get funds for the banks and ultimately default it and get away with not paying it. That is the tragedy of Bangladesh. Usually big projects, new finance needs risk-sharing people. So risk-sharing, what is risk-sharing? You have to buy bonds, you have to buy debentures, you have to buy equity. Just going to the bank and just borrowing it, and also most of the time diverting the fund. This has been an incident in Bangladesh. So from that point of view, we must, I think Governor has also pointed it out, that we must devote our attention to the capital market. Let the private people take the risk. If they get the profit, they're fine. And at the same time, people always expect, the private people, they'll put the money somewhere and they get a regular income. And they think that banks will respond. And they have learned the lesson now. Putting money to the banks and financial institutions. They thought that Ajibon, whole life they'll make money. Now they're all stuck up. So capital market, of course you get the risk, but you get the dividend. And one unfortunate thing I have been observing in the capital market, participants especially, small investors, they think that this is the right and this is their notion that they'll be having perpetual income from the stock market. If the stock market prices go down, they think that this is the fault of first you follow the financial advisor. I often get phrases, negative sense. BSCC gets some of the issue. ওরা মনে করে যে লাভ পাচ্ছে না। The capital market is not a continuous, indefinite profit. You have to take the risk also. If there is no profit, if the company doesn't work well, definitely you will share the losses. I think one of your responsibilities, especially DSC, to educate people, to make aware that the money you are investing or money you are using to buy shares and bonds are not just a permanent income. Gone are the good days of permanent income hypothesis, that I buy something, I'll be getting income. So this is one thing. Now about the capital market, one thing, we don't have a yield curve. Usually government year and other years goes upward. Usually it goes to flat. Theoretically it should be flat one. But this is unfortunate. At one time I tried to make a yield curve, but I cannot push it down forcefully. I thought that if I had force, I could উপরে দিকে যাচ্ছে yield curve টেনে নিচে নামিয়ে দিই, yield curve horizontal করি. It's not possible. People accept higher rate of income, higher rate of interest for the long term. কিন্তু long term তো usually একটা constant lower income হবে. So this is the problem in our market. Second is about the Sukuk. Now Sukuk is a very potential one. We have about 24,000 crore taka. But those Sukuk bonds are invested in mainly sanitation project, primary education. The return is very low. We had to do that because we didn't have fund to finance that. That is a kind of shortcut way of raising money through Sukuk. But Sukuk bonds should be for the private people, for the private enterprises. They'll invest, they'll earn money, and that will ease the pressure of the banks also. Because if you get the money from the Sukuk market, definitely there will be no pressure, less pressure on the bank. This has not been done yet, but we are trying, and definitely this is one of the good effort on the part of the DSC and DSC. I've been, Dr. Kabir also knows that there are different standards, different norms
You have mentioned AAI, that Islamic Financial Services Board is there. They're very detailed. That is in Malaysia yet. Yeah, I had attended some of their meetings and all. So the norms and other things are there, but it should be adapted in Bangladesh situation. With theoretical Sukuk bond should be this, Sukuk bond should be asset-based, asset-backed. Asset should be not fuzzy asset, not like the derivatives. When the asset would be real asset, then the conflict of the Sukuk bond would be higher. Return will be there. Derivative is a kind of fuzzy, collateral debt obligation. You know about that, which led to the financial sector debacle in 2007 and 2008. So there's a good advantage of Sukuk. It's a real asset-backed, then definitely it will be strong. The return will also be a kind of assured return, and people will be convinced to buy it. That is one thing. Another thing is securitization. Unfortunately, Bangladesh has not gone for securitization. I just came from Japan and talked with them about MRT. Some of the new MRT will cost billions of dollars. And I was a little bit worried when I talked to the finance minister and also the trade minister. They said, why are you not deciding about the MRTs? Then I very politely, it is difficult to say no or to say negative things to the minister of the country. I said that, yes, Mr. Minister, we are reviewing it. The cost is too high. It is, if you compare cost with the other countries, we are trying to consider, we are considering. But if securitization is done, it could have been much easier for us. Even the existing ones can be securitized. Why not Padda Bridge? Why not Jamuna Bridge? Why not other things? And that, I think, must be, is a kind of shortcomings on the part of the government. I remember I was the governor at that time. Padda Bridge was talked about. I suggested the transport minister, Barrister Nazmul, who was there, and my friend was Secretary Shafiq. I told, why did you go for securitization? Why are you trying to raise funds from World Bank and others? You just go to SPV, you just securitize it. There are so many people, they would have come for securitization because they will be assured with the steady flow of income, toll and other things. So I don't know, Jamuna was another thing which could have been done. Now we should very seriously think about this. Another thing is about the Sukuk bond. There's one Sukuk bond was Bexit also, isn't it? Unfortunately, there's a case study. What they did, they invested it somewhere. And it's very difficult to trace their money also nowadays. You know, it's a classic story. So I think we should be able to be careful about Sukuk bond as an issue. The issue should be very careful for which project you are giving it. As I told you, the asset base and backing of the thing is very important. Of course, I think Bexit is used in some power plant, I suppose, solar power. I don't know, but I don't know about their profitability. So this is one of the case study. Most of you know, they were the expert in the field, they will know about that. Last but not the least, some mention about gratuity fund, pension fund. So the problem with the pension fund, there are, of course, the legal implications, you have to change the law and other things. Besides that, there is that this is we call it a public fund. It is obligation of the government. Eta to ishar moto na. Public fund means we are custodian. A particular institution is a custodian of that fund. If you just expose it to the market, if you lose all the money, where do you get the money to pay the pension gratuity? Then you will have to beg mercy from them. Please, I have invested to this and I have lost all money. Please forgive us. That cannot be done. No, that has to be also done with very carefully. But there is scope, of course. So these are some of the things. I hope some our foreign experts are there. They are also aware of the capital market. And we don't talk about insurance, but we should talk about the insurance market also. And it's in a mess. We are trying to salvage it. India is trying to do something. But আমাদের দেশে যেটা হলো অর্থায়নের অভাব, আমরা যেখানে বসে থাকি সরকারে লোকজন মনে করে সব কিছু দিয়ে দেওয়া যাবে, ডেইলি বলে এই দেন সেই দেন, গাড়ির টাকা দেন. So
ফান্ড কনস্ট্রেন্ট সবচেয়ে অর্থের সামর্থ্য, যতটা আমার সামর্থ্য ততটা আমরা পারছি না, বাট ডেফিনেটলি জেনুইন আপনার ডিমান্ড আছে। সেই জন্য আমরা শুধু ট্যাক্স উপর নির্ভর করলে চলবে না, ট্যাক্স নন ট্যাক্স রেভিনিউ আর ট্যাক্স রেভিনিউ সেটা আমাদের অনেক লো, বাট বিসাইড দ্যাট আমাদের বিশেষ করে প্রাইভেট সেক্টর ইনভেস্টমেন্টের জন্য ব্যাংকের উপর ডিপেন্ড করলে চলবে না, আমাদের যেতে হবে দ্য ক্যাপিটাল মার্কেট অ্যান্ড সাম ইনস্ট্রুমেন্ট লাইক সুকুক অ্যান্ড আদার স্পেশাল ইনস্ট্রুমেন্ট। এটা না গেলে কিন্তু আমরা ওই যে প্রাইভেট সেক্টরে যারা এখন আছে আমি দেখছি অনেকে ডিমান্ড করছে ব্যাংক থেকে টাকা দেন, আরও ক্যাশ ইনসেন্টিভ দেন, আরও ট্যাক্স কমিয়ে দেন। ট্যাক্স কমাতে এমন হতে অনেক আমরা তো বেতন ভাতাও পাবো না এমন মনে হচ্ছে কিছুদিন পরে, যে সবাই বলে যে ট্যাক্স কমিয়ে দেন, ট্যাক্স কমিয়ে দেন, ট্যাক্সই দিতে চায় না। সো উইল হ্যাভ টু পে ট্যাক্স অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্য অল্টারনেটিভ সোর্সেস, অন্যান্য সোর্স থাকবে ফান্ডে। কারণ আমাদের সে চাহিদা কিন্তু অনেক বেশি। এডিপি বলেন, বড় বড় প্রজেক্ট বলেন, সবচেয়ে বেশি বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য এখন যেটা আমি সোশ্যাল সেক্টরে ফাইন্যান্স করতে পারছি না, এডুকেশন, হেলথ। এই যে আমি বলি সুন্দর সুন্দর কথা, স্বাস্থ্য ভালো হওয়া দরকার, স্বাস্থ্য খাতে হাসপাতাল বাড়ান, তারপরে এডুকেশন করেন, টাকা কোথায়? এই কোরিয়ার দিকে দেখেন, কোরিয়া বোধ হয় 60 করে বাংলাদেশের মধ্যে চলো, অ্যাজ গুড অ্যাজ অর অ্যাজ ব্যাড অ্যাজ বাংলাদেশ। জাস্ট স্বাস্থ্য খাতে 12-14%। থাইল্যান্ডে দেখেন না এডুকেশন খাতে কত করে, 12-14-15%। আমরা দিতে পারছি না টাকা, এটা আমাদের সীমাবদ্ধতা। আমরা তো খালি টিচারদের এসে দোষ দিতে হবে না, পড়াচ্ছে না, এই মাইনে দিয়ে এই কী পড়াবে। তারপর ডাক্তাররা, যেসব ডাক্তার থাকে তারা চেষ্টা করে, তবে অতএব উইল হ্যাভ টু গিভ দেম ইনসেন্টিভ আছে। একটা জিনিস শেষ করি আমি, আমাদের ট্যাক্স জিডিপি রেশিও 7.25। ব্রাজিলের কত জানেন? 26% ট্যাক্স জিডিপি রেশিও। আমি তো বললাম 26। কেন 26% দেয়? বিকজ বিজনেস পিপল, private people are convinced the tax they pay, they get services out of it. তাই না? যে টাকাটা ওরা ট্যাক্স দেয় ওটার প্রতিদানে সব সেবা পায়, সরকারের সেবা পায়, বেসরকারি সেবা পায়, লোকজনের পায়। ওদের ট্যাক্স দেবে না কেন? আমার দেশে এটা আর একটা খারাপ জিনিস, আমরা ট্যাক্স দেই সেবাটা পাই না, তো লোকজন তো একটু গোসা করবেই, তাই না? ট্যাক্স দিলাম আমি পাই না। সেটার জন্য আমি প্রায় বলি ট্যাক্স অফিসারদের, এনবিআর অফিসিয়ালদের বলছি, ভাই একটু সেবা দেন, সেবা ভালো দিলে আপনার ট্যাক্স ফিটাও বেশি দেবে। লয়ারদের জন্য আমি বলেছি যে ভালো সেবা দেবেন, আপনি ফিটাও পাবেন, সেবা দেবেন না 10 বার ঘোরাবেন, আপনি ফিও বেশি যাবেন, লোকজনকে উকিল সাহেব ঘোরাবেন, সেটা তো সম্ভব না। সো উই হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট মেন্টালিটি ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দ্য প্রাইভেট সেক্টর। We have to, ultimately it is our paying service to the people. That is the ultimate litmus test for any servicing. Thank you very much.